Welcome to the South Asia's biggest and largest integrated city project, which is on Vijayawada and Hyderabad highway, three-phase project. Come with me, I'll show you this highlight project, which is Epitome. Epitome project details లోకి వెళ్తే ఇది ఒక 1242 ఎకర్స్లో ఉందండి. ఫేజ్ 1 వచ్చేసి 368 ఎకర్స్ ఆఫ్ 3602 plots. Plot sizes ranging from 200 square yards to 533 square yards. Bang on Vijayawada and Hyderabad highwayలో ఉన్నాం. ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఎంట్రన్స్ నుంచి మన ప్రాజెక్ట్ just 750 meters. 24 themed parks kuda manaki ikkada unnai with world class amenities. HMDA and RERA approvals tho unna ee project one of the highlights in Hyderabad and Telangana. 5.65 acres lo manaku world class clubhouse vastundi and 50,000 square feet clubhouse. It's on ground floor. So now let's explore the phase 2. Phase 2 లో మనకు మొత్తం 399 acres ఉన్నాయండి. ఇందులో మనకు కమర్షియల్ యాక్టివిటీస్ చాలా ఉంటాయి with limited residential area. Now is the time to explore the amazing third phase. The third phase, manam chusukunnatlaite, we have half acre and 1 acre signature villas in this phase with 475 acres. So ee project lo manaku 100 acres of golf course area untundi. So the connectivity and location highlights of this South Asia's largest integrated city project of Epitome are Hyderabad nunchi mana project varaku just 49 kilometers and Ramoji Film City nunchi just a 15 minutes drive. We are inside the regional ring road. So regional ring road Chautupal దగ్గర వస్తుందండి, which is just like 3 kilometers inside. So this is one of the highlight location and connectivity access. So inkoka highlight ee project ki manam chusukunnatlaite MSME Green Industrial Park. 2000 acres lo unna ee industrial park. This is a non-polluted industrial park which generates 45,000 employment opportunities in this area. ఈ ఆపర్చునిటీని అస్సలు మిస్ అవ్వకండి. 200% రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ఈస్ట్. సో ఇప్పుడే మీ సైట్ విజిట్ బుక్ చేసుకోండి. ఫ్రీ క్యాబ్ ఫెసిలిటీ కూడా అవైలబుల్ ఉందన్నమాట. సో ప్రైస్ ట్రెండ్స్ చూసుకున్నట్లయితే గచ్చిబౌలిలో 2015లో 9,500 రూపీస్ పర్ స్క్వేర్ యార్డ్ ఉండే. అదే 2024లో 2,30,000. అలాగే 2023 మనకి ఇక్కడ ప్రైస్ 18,000 ఉంది. అదే 2027 ఇయర్ వచ్చేసరికి మనకు 72,000 పర్ స్క్వేర్ యార్డ్ అవ్వబోతుంది. సో 200% గ్రోత్, 200% రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. సో ఇలాంటి ఆపర్చునిటీని మళ్ళీ మిస్ అవ్వకండి. ఎన్నో ఇయర్స్ బ్యాక్ గచ్చిబౌలిలో ఇన్వెస్ట్ చేయాలని ఇన్వెస్ట్ చేయలేకపోయినాం, కానీ ఇప్పుడు మరో గచ్చిబౌలి రాబోతుంది విజయవాడ హైదరాబాద్ హైవేలో. సో ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ఈస్ట్ Epitome Integrated City.